So next problem. Sequence Sn is equal to 5 plus 8n squared by 2 minus 7n squared. Is convergent or not? Sn is equal to எல்லாம் தனித்தனியாக அவங்கவுங்க சால்வ் பண்ணுங்கம்மா. ஏன்னா இதில் ப்ராக்டிஸ் ஆனால் தான் உங்களால் வந்து எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஒரு சீக்வன்ஸை வந்து உங்களால் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும். மேம் எஸ் மேம். ஒருத்தராக போடுங்க. ஓகே மேம்.
குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் நோட்ஸ் எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா? இன்னர் ப்ராடக்ட் அண்ட் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்ஸ் சூர்யா பண்றது பண்ணலையா? பண்ணிட்டேன் மேம். ஓகே ஓகே. ஸோ மேடம் அந்த டெஸ்ட்டை பத்தி கேட்டுட்டு இருந்தேன். எதுக்குங்க மேடம் ஒரு டெஸ்ட்ல இவ்வளவு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறீங்க? என்ன லாஜிக் அதுக்கு பின்னாடி? சார் இப்போ வந்து பார்ட் சியில் வந்து 4 ஆப்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ராங்கன்னு செக் பண்ணிருக்கு. இவங்க வந்து 8 ஆப்ஷன் 9 ஆப்ஷன் செக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த 4 ஆப்ஷன்ஸ் இன்னும் ஈஸி தானே உங்களுக்கு? அப்படியா? ஓகே ஓகே மேம், இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எப்படிங்க மேடம்? இவங்க ஏன் இன்னமும் செல்ஃப் மோட்டிவேட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்களே? ஒரு புக்கை எடுத்து நான் நோட்ஸ் போடணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், எக்ஸாம்பிள்ஸ் இன்னொன்று போடணும், இன்னொன்று அதுல இது இருக்கிற நான் கொஷின்ஸ் சொல்லணும்னு போடணும். நினைக்கிறேங்க சார். இவங்க நோட்ஸ் போடும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்கள் ஓன் நோட்ஸ் போட சொன்னால் புக்கில் இருந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி போடுறீங்களாம்மா? தயவு செஞ்சு அப்படி போடாதீங்க. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் மட்டும் அதை எழுதுங்க. புரியலைன்னா திரும்பி 2-3 வாட்டி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதுங்க. ஏன்னா இந்த நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் டைம் எக்ஸாம் அப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும், வேறு எதுவும் படிக்க வேணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே மேம். நாங்கள் கேட்குறோங்கிறக்காக சும்மா வந்து புக்கில் இருக்கிறது எல்லாம் பார்த்து பார்த்து எழுதாதீங்க. அது ஒரு இல்ல லைனும் அப்படிதான் உங்களுக்கு வந்து அப்படிதான் இருக்காங்க சிலவங்க வந்து அசைன்மெண்ட் முடிச்சாதான் கிளாஸ்ல என்ட்ரிங்கிறதுக்காக 6 மணிக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ள வருவாங்க. அதுலயுமே ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம் தான் போடுவாங்க. எல்லாமே கிறுக்கி வச்சு என்னத்தையோ ஓட்டுறாங்க, பொழப்பு ஓட்டுறாங்க. என்ன பண்றது மேடம்? அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டா நம்ம உள்ள வர வேண்டாம்னு வச்சிடலாம்ல மேடம்? 2 பேர் வச்சு ஒருத்தரை வச்சு கிளாஸ் எடுப்பீங்களா மேடம்? நான் எடுப்பேங்க சார், கண்டிப்பாக எடுப்பேன். சரி, ஏன்னா ஓகே சின்சியாரிட்டி ஓகே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே அஃபெக்ஷன் லவ் இல்லைன்னா அது ஒன்றுமே வேஸ்ட்டு. அவங்க எப்படி வந்து படிப்பாங்க சொல்லுங்க? ஓகே. ஸோ தி மெசேஜ் இஸ் வெரி கிளியர் இல்லையா? ஆமாம். ஆல்ரைட். சும்மா ஏனோ தானே நான் இனிமே அசைன்மெண்ட்டு நோட்ஸ் எல்லாம் போடாதீங்க தயவு செஞ்சு. உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுற மாதிரி உங்கள் ஓன் நோட்ஸை போட சொன்னால் அப்படியே புக்கில் இருக்கிறத காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. உங்களுக்கு எப்படிம்மா எக்ஸாமில் ஃபைனல் எக்ஸாமில் இந்த நோட்ஸை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போனால் போதும்னா உங்களுக்கு எப்படி புரியும்? எனக்கு தெரியல. குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் எக்ஸ்ட்ரா நோட்ஸ் யாருமே ரெஃபரே பண்ணலை. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் அதில் இல்லவே இல்லை. ஓகே. cannot help it guys. Improve your standards friends. நிஜமா சொல்றேன், இந்த லெவல் தாண்டிட்டீங்கன்னா நிஜமா உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை சீட்டு உறுதியா. நீ எங்க போறியோ உன்னை கூப்பிட்டு வச்சு உட்கார வைப்பாங்க. பிலீவ் மீ கைஸ். அதனால பாத்துக்கோங்க. மறுபடியும் சரி, அதையும் பண்ணிட்டேன்.
ஓகே மேடம். என்ன பண்றது, வேற ஒன்றும் வழியே இல்லை. பழனிசாமிலாம் பழனி இன்னைக்கு என்ன உங்களுடைய ஷெட்யூல்? இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க பழனிசாமி? பழனிசாமி இன்னைக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க? எஸ். ஓகே, லெட் அஸ் நாட் கெட் இன்டு தட். ஓவர் டு யூ சரண்யா மேம். நீங்க பாத்துக்கோங்க மேம். கிளாஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஓகே. There are many I want to speak to them. There are many, but okay. இன்னைக்கு 1ஆம் தேதி, இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும். சரி சரி மேம். 6:30 to 7 கொஸ்டின் தான். ஓகேங்க சார். So completed. மேம் நான் உமா, உங்களுக்கு உள்ள இருக்கிற யார் பார்ட்டிசிபென்ட் தெரியாதனால நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேடம். சொல்லுங்க மேடம். நான் எனக்கு நோட்ஸ் அனுப்பியிருந்தேன்ல மேடம். ஆமாங்க. அது வந்து அப்படியே புக்ல இருக்க மாதிரி ரெப்ளிகாவா இருந்ததா மேடம்? புக்ல இருக்க மாதிரினா நீங்க எப்படின்னா புரிஞ்சுக்கணுமா, உங்க ஓன் நோட்ஸா எழுதிக்கோங்க. இப்போ வந்து எனக்கு நோட்ஸ் அனுப்ப வேண்டாம். எதுக்கு அனுப்புறோம்னா நீங்க நோட்ஸ் கரெக்டா எழுதுறீங்களா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக மட்டும்தான். உங்க ஓன் எஸ்மா, உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா போதும், அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு எழுதினது அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப இதுவா இருந்துச்சா? நாட் ஓகே அந்த அளவு கூட இல்லையா? ஏன்னா இம்ப்ரூவைஸ் பண்றது தான் கேக்குறேன். அதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து நீங்க ஒரு இது எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காட்சி சீக்வன்ஸ்னா உங்க ஓன் லாங்குவேஜ்ல எழுதிக்கலாம். நீங்க காட்சி சீக்வன்ஸ்னு எப்போ சொல்லுவோம்? கன்வர்ஜென்ட்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா, கன்வர்ஜென்ட்னா யூனிக் பாயிண்ட் பவுண்டட், அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். நோட்ஸ் நீங்க எப்படி எழுதுறீங்கன்னா, புக்ல இருக்க மாதிரியே ஃபுல் டெஃபினிஷன்ஸ் எழுதுறீங்க, அப்படி எழுதாதீங்க. இப்போ வந்து புக்ல ஆல்ரெடி டெஃபினிஷன்ஸ் இருக்கு, அது வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு. நீங்க எக்ஸாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எழுதணும். நீங்க வந்து எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி போகும்போது அதை படிச்சா போதும். ஏன்னா நீங்க நிறைய படிப்பீங்க இல்லையா, ரியல், காம்ப்ளெக்ஸ், கன்வர்ஜன் சீக்வென்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஹெட்டிங் டைட்டில் போடுறோம்னா, ஆமா ஆமா. இப்போ வந்து நீங்க எனக்காக எழுதாதீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்பவுண்டட் இது மட்டும் போதும். போதும். இப்போ வந்து ஆமா, இப்போ கன்வர்ஜென்ட் சீக்வென்ஸ் நான் எனக்கு எழுதுற மாதிரி இருக்கு. இப்போ என்னோட நோட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, நான் கன்வர்ஜென்ட் சீக்வென்ஸ் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கன்வர்ஜென்ட் சீக்வென்ஸ்னா பவுண்டட் அண்ட் யூனிக் லிமிட், பட் ஆஃப்டர் as per definitionல after some finite number of terms, one point of time, after some finite terms. இது மாதிரி நீங்க வந்து இப்படி ஷார்ட்டா எழுதி பழகுங்க. இல்ல உங்களுக்கு தமிழ் தான் கம்ஃபர்டபிள்னா தமிழ்லயும் எழுதிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து டெஃபினிஷன் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே எழுத வேண்டாம். அதே மாதிரி தான் தியரம்ஸும் அதுதான். ஆமா ஆமா. அதுல உள்ள அந்த ஈக்குவேஷன்ஸும் இப்போ லிமிட் fn, இப்போ காஷி சீக்வென்ஸோட டெஃபினிஷன் என்னன்னா, மாடுலஸ் ஆஃப் fn plus p minus fn is less than epsilon. இது மட்டும் எழுதான் for all the values of n is belongs to n where p is equal to 1 2 3. இது மட்டும் இருந்தா போதும். ஆமா, இது வந்து உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களோட ஓன் லாங்குவேஜ்ல எழுதிக்கலாம். காச்சி சீக்வென்ஸ்னா பவுண்டடா இருக்கணும், யூனிக் லிமிட் பாயிண்ட், பட் அந்த நம்பர் சிஸ்டம்ல அந்த லிமிட் பாயிண்ட் இருக்காது. புரிஞ்சுதா? ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக நான் சொல்றேன். மேட்ரிக்ஸ்க்கு வந்து மேட்ரிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து நீங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படியே படிச்சாதான் அதுல 1-2 வேர்டு மிஸ் ஆனா கூட கஷ்டம், அதை அப்படியே அப்ளை பண்ண முடியாது. பட் வந்து ரியல்ல வந்து அப்படி கிடையாது. ரியல்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அது படிக்கும் போதே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கும் ஐடியாஸ்.
இல்ல மேம், நான் நோட்ஸ்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா ஆ எப்படின்னா, இப்போ டெஃபினிஷன்னா டெஃபினிஷனா எழுதணும், தியரம்ஸ்னா தியரம் ஒரு வேர்டு இல்லாம இருக்கணும். ஆஹா அப்படிதான் அப்படி நான் நோட் அது வந்து எதுக்கு ஓகேன்னா லீனியர் அல்ஜிப்ராக்கு ஓகேமா சரியா. ஓகே மேடம். லீனியர் அல்ஜிப்ராலுமே நீங்கள் நிறைய தரவா 2-3 டைம் படிக்க 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 உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். அது வந்து ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது, ஷார்ட்கட்டில் எழுதிடலாம். ரியலுக்கு வந்து கம்பல்சரி தியரம்ஸ் அப்படியே எழுதாதீங்க. ஏன்னா வந்து ஃபைனல் எக்ஸாம் டைமில் உங்களுக்கு வந்து பல்க் ஆடு நிறைய நோட்ஸு, அதை ரிவைஸ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே மேம். ஏன்னா இப்போ புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், பட் ஆஃப்டர் ரியலு அல்ஜிப்ரா காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் போகும்போது இது மறந்துடும். அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள், அந்த டெஃபினிஷனோட ஓன் மீனிங் நம்ம என்ன உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ புரிஞ்சுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். எஸ் நம்மளோட ஓன் வேர்ட்ஸ்ல அதே மாதிரி ஆமா 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 வித்தவுட் அந்த கண்டிஷன் மாறாமக்கே நம்ம அப்படி எழுதிட்டு அப்படி எழுது. எக்ஸாம்பிள் எஸ் கரெக்ட் கரெக்ட். அப்படி எழுதுனாதான் உங்களுக்கு ஈஸி. ஏன்னா இன்னும் வந்து லிமிட்டு, கண்டினியூட்டி, டிஃப்ரென்சியேஷன், இன்டெகிரேஷன்லாம் வரும்போது நிறைய கண்டிஷன்ஸ் வரும். ஓகேவா? அது நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாக தீரமாக எழுதிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கண்டிஷன் எஸ் மேம். அதான் அந்த டெஃபினிஷன்ஸ்லாம் எழுத லேட்டா தானே ஆகும். உங்களுக்கு ஒரு டெஃபினிஷன்ஸ் எழுத அதுவே நான் ஃபீல் பண்ணேன். தேங்க்யூ மேடம். ஓகே ஓகே ஓகேம்மா. Everyone are completed? Yes, ma'am. Okay, fine. So first one, what is the answer? Bounded, ma'am. Limit point. Convergent. What is the limit point? Convergent, ma'am. Yes. 5/2, ma'am. minus 2/7. 8/7 ma limit point? minus வராதா மேம்? Minus 8/7. Yes, minus 8/7. Correct. நீங்க வந்து என்ன மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ரிமைனிங் ஏன்னா வந்து infinity by infinity LHopital rule யூஸ் பண்ணும்போது constant it will go 0. So don't worry about constant. Only have to concentrate on n terms. So 8n squared minus 7n squared. n squared will get cancelled. 8/7 minus 8/7. Correct? Yes, ma'am. The range will be 5/2, 8/7. Minus 8/7. Range. ஆமா மேம். 5/2, minus 8/7. Range is 5 plus 8/2 minus 7. Minus 13/5 minus 37/26. Correct. 13/7. Yes ma'am. Range is the output variable. Output it is not necessary. You have to check convergent or divergent. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எக்ஸாம்ல வந்து convergent divergent மட்டும் தான் கேட்பாங்க. So you have to substitute n tends to infinity enough. Okay ma'am. No need to find all values. Okay. So what is that? Well, you have to concentrate this term. This is enough. So minus also there. So minus 8/7 it is convergent. What about this answer? Second one? Divergent. Yeah, because numerator n squared is greater denominator. You can write it as approximately n squared by 2n. Is it clear? Don't worry about constant terms. Yes, ma'am. You need to find n tends to infinity, that's all. So n squared by 2n means n it is divergent. Is it clear? Because numerator power is more, denominator is less. Okay ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. மேம் எதனால மேம் அந்த n ஸ்கொயர் பை 2n மட்டும் எழுதணும்? இது இன்ஃபினிட்டி பை இன்ஃபினிட்டியா? எஸ் மேம். அப்போ எல்லா பீட்டர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் உங்களுக்கு? டிஃபரன்ஷியேட் நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட். டினாமினேட்டர்ல கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா 0 தானே? எஸ் மேம். So that it's not necessary to consider as this constant terms. Only n terms you can consider. That is enough. Okay. அதுக்கு தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராக்டிஸ். ஸோ நியூமரேட்டர் இஸ் கிரேட்டர் மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி இட் வில் கோ டு இன்ஃபினிட்டி. டினாமினேட்டர் இஸ் கிரேட்டர் மீன்ஸ் டெஃபினெட்லி இட் வில் கோ டு 0. கரெக்ட்? Yes, ma'am. அது பேஸ் பண்ணி நீங்க டக்குன்னு செக் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ இதுல வந்து n ஸ்கொயர்டு.
So obviously denominator is greater, it is convergent to 0. Correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, only 3n by n squared you can consider enough. So here only, yes ma'am. ரெகுலரா போடுறத என்ன காமனா எடுத்து போடுறதே போட்டோம் மேம். அப்படிதான் ஓகே ஃபைன்மா. ஆனால் நீங்கள் வந்து இன்னும் சீரீஸ்லலாம் போடும்போது கம்பேரிசன் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கு தான் கம்பேரிசன் டெஸ்ட். ஓகே மேம். ஓகே. ஸோ நவ் இதில் வந்து 6 plus 8n plus 9n square divided by 3 plus 2n plus n squared. So here only n squared term is enough. Correct? So 9 is the answer, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. நீங்கள் காமனாக எடுத்து போட்டாலும் சேம் 9 தான் ஆன்சர் வரும். இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டில் போட்டாலும் 9 தான் வரும். ஸோ இங்கே என்ன ஆன்சர்? Convergent, ma'am. 1 ma'am. 1, ma'am. Both powers are equal means only coefficient of that highest powers is the answer. So here which is the more? Denominator is more. So definitely it converges to 0. Correct? 0. Yes, ma'am. So what about this term? Converges to 3/4, ma'am. Convergent term? Divergent ma'am, divergent seventh term. Divergent, ma'am. Ma'am, அது indeterminate form வருது ma'am. Yes, ma'am. So you can consider as 3/4 the whole power n. Correct? Yes, ma'am. Okay. So 3/4 the whole power n. இது வந்து r. Correct? Which is like a geometric progressions. Ma'am. GP ma? Yes, 3/4. இருங்க இந்த ப்ராப்ளம் மட்டும் நான் தனியாக போடுறேன். ஸோ 7th one 3 power n by 4 power n plus 2. கரெக்டா? ஸோ you can take it as 3/4 the whole power n. 3/4 is, it is less than 1 or greater than 1? Less than 1, ma'am. Less than 1, ma'am. Correct. Ma'am, Daniel. Yes sir, yes, yes. So this is less than 1, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So less than 1 means automatically it will converge to 0, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So greater than 1. Suppose 3/4 is less than 1, so it is convergent to what it is? You can write 1 by 0.3/4. How will you write it, ma? 4/3 or 1 by? Then நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க? 1 divided by 4/3. 3, ma'am. so 1 by 4/5. something the whole power n. Correct? Yes or no? Yes, ma'am. So 1 by infinity. Correct? Yes, ma'am. Ma'am, தனித்தனியா differentiate பண்ணக்கூடாது மேம். தனித்தனியா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா போய்க்கிட்டே இருக்கும். எப்போ அது கன்வர்ஜென்ட் ஆகுது? மேம் ஒரு சின்ன டவுட் மேம். எஸ் இப்போ 3 பவர் n இருக்குல்ல மேம், அப்போ 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி போடுறோம் மேம். அப்படி 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி போடும்போது 3 பவர் 1/0 வரும் மேம். அப்படியே அதை கீழே எடுத்துன்னு போகும்போது 0/1 வரும் மேம் 3 பவர். அப்போ 3 பவர் 0/1 இஸ் நத்திங் பட் 3 பவர் 0. 3 பவர் 0 இஸ் நத்திங் பட் 1 மேம். அப்போ வந்து 1 ஆயிடுதுல மேம் மேலே இருக்கிற டேர்மு. அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற டேர்மும் பண்ணும்போது புரியல. 1 செகண்ட் 3 to the power infinity. 3 to the power infinity மேம். இன்ஃபினிட்டினும் போது 1/0 ன்னு போட்டுருக்காங்க மேம். ஓகே. அப்போ அது 1/3 பவர் 0/1 ன்னு வருது மேம். 0/1 Yes, ma'am. இப்போ 3 power 0/1 is nothing but 3 power 0. 3 power 0 is nothing but 1, so ma'am. 3 power n you are writing 1 by yeah. Yes, ma'am. நான் மார்னிங் ஒரு நெட்டில் பார்த்துருந்தேன் மேம். இப்போ எனிதிங் பவர் இன்ஃபினிட்டினும் போது அது எப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்போ தான் வந்து இப்போ 1/3 பவர் 0/1 இருக்குல்ல மேம், அது என்ன பண்ணுறாங்க 3 பவர் 0ன்னு மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க மேம். 3 பவர் 0னா நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியல மேம், 1 இல்லை மேம். அப்போ 1/1 இஸ் நத்திங் பட் 1ன்னு முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க மேம், கன்வெர்ஷன் டு 1 அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு போயிடுறாங்க மேம்.
இது converges to 1 இல்ல மேம், வெறும் 3 பவர் என்னன்றது அப்படின்னும் போது ஒன்னுன்றது தான் வருது மேம், அப்படின்ற மாதிரி வந்துடுச்சு மேம். அப்போ 4 பவர் என்னுக்கும் அதே மாதிரி வந்து இங்கேருந்து போட்டு அப்புறம் தலைக்கீழ் எடுத்து வந்து போடும்போது அதுவும் ஒன்னுன்னு வந்துடும் மேம். அப்போ 1 divided by 1 plus 2 is nothing but 1 divided by 3 அப்படின்ற மாதிரி ஆன்சர் வந்து போட்டோம் மேம். 1 divided by 3 யா? எஸ் மேம். 3 பவர் என்னுக்கு ஒன்னுன்றது வருது, எப்படி சொல்றேன்றது தெரியுதா மேம் என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல? ஓகே. அதே மாதிரி 4 பவர் என்னுக்கும் அதே மாதிரி எடுத்துட்டு வரலாம்ல மேம். அப்போ அதுவும் வந்து ஒன்னுன்ற மாதிரி வந்து நிக்குது மேம். So 3n is equal to 1. 3 by 4 plus 2. 3 by 3 squared by மேம் நான் 3 பவர் இன்ஃபினிட்டியே ஒன்னுன்றது எடுத்துட்டு வந்து நிக்குது அப்படின்னு சொல்றேன் மேம். எப்படிப்பா? மேம் இப்போ நீங்க இங்க 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி போட்டுக்கிறீங்களா மேம் ஸ்டார்டிங்ல, அப்புறம் 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி வந்து 3 பவர் 1/0 மாறுதா மேம்? 1/0 இன்ஃபினிட்டி. ஓகே. அப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணிருக்கீங்க? அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்றேன்னா 1 divided by 3 பவர் 0/1 ன்னு போட்டிங்களா மேம் இப்போ நான் சொல்லும்போது? அது எப்படிப்பா 1/infinity? மேம் 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி வந்து 3 பவர் 1/0 ன்னு போட்டிங்களா மேம்? இப்போ அது ஓகே இல்ல மேம், நான் சொன்னது கரெக்டா மேம்? எதுக்குப்பா இவ்ளோ கன்ஃபியூஷன்? 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி 1/0 0/1. எஸ் மேம். இப்போ நான் இதுவரையும் ஓகே இல்ல மேம். 3 பவர் 0/1 இருக்குல்ல மேம், அப்போ 3 பவர் 0/1 3 பவர் 0 தானே மேம்? அப்போ 3 பவர் 0 1 தானே மேம்? அதுக்கு ஓகேவா மேம்? இப்போ நீங்க அது மாதிரிலாம் எதுவுமே போகாதீங்க, ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் மட்டும் பண்ணுங்க, அவ்வளோதானே. இது வந்து கன்வர்ஜென்ட்டா டைவர்ஜென்ட்டா அவ்வளோதான் கொஸ்டின். கன்வர்ஜென்ட் தான் வரும் மேம். பட் ஆனால் வந்து நான் போட்ட மாதிரி போட்டபோது 1 divided by 3 அப்படின்னு வந்து நிக்குது மேம். ஏன்னா இன்னைக்கு காலையில தான் வந்து நெட்ல பார்த்தேன். அப்படி பார்த்தா எனிதிங் கான்ஸ்டன்ட் பவர் n equal to 1ன்ற மாதிரி ஆயிடுதுல மேடம் அவங்க சொல்ற மாதிரி பார்த்தா. என்னதுமா? என்னது? அப்போது மேம் இப்போ அவர் சொல்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா கான்ஸ்டன்ட் டு த பவர் n இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1ங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஆமா பாசிபிள் கிடையாது தானே? பாசிபிள் கிடையாது தானே? அப்போ அது ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயாச்சும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கலாம், ஆனா இந்த இடத்துக்கு அது வராது தானே? அப்படி சொல்றேன் மேடம். அவங்க சொல்ற கான்செப்டே ராங் மா. ஜஸ்ட் நீங்க வந்து இன்ஃபினிட்டி மாத்திரம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா போதும். எதுக்கு 1/0 1/infinity இவ்ளோ எக்ஸ்பிளனேஷன்? தெரியல மேம், அது என்ன எப்படின்னு தெரியல மேம். எனிதிங் பவர் இன்ஃபினிட்டி எப்படி போடுறதுன்னு தெரியல. ஸோ நெட்ல பார்க்கும்போது இது வந்துச்சு. இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம் பா. இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம் மேம். அவ்வளவுதானா மேம்? இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்மா மேம்? ஆமா இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம். சரிங்க மேம், சரிங்க. அப்போ எஸ் சொல்லுங்க. இப்போ ஒரு சின்ன டவுட் மேம். எனிதிங் பவர் இன்ஃபினிட்டி, அதாவது 3 பவர் இன்ஃபினிட்டி 3 பவர் n கேட்டா நம்ம என்ன மேம் ஆன்சர்? கன்வர்ஜென்ட்டா டைவர்ஜென்ட்டா மேம்? 3 பவர் n இஸ் டைவர்ஜென்ட் பா. ஓ, இன்டிடெர்மினேட் ஃபார்ம்ன்றதுனால அது வந்து டைவர்ஜென்ட்ன்ற மாதிரி ஆயிடுமா மேம்? ஆமா. சரிங்க மேம். நெட்ல அந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்க மேம், அது அதனால தான் மேம் சொன்னேன். ஃபாலோ பண்ணுங்க. தேடி பார்த்தேன் மேம், அது கிடைக்கல. என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்றதுனால நெட்ல பார்த்தேன் மேம். இப்போ ஓகே மேம். இப்படிலாம் போடக்கூடாது இல்லை மேம்? இதெல்லாம் போடக்கூடாதுப்பா. சரிங்க மேம், ஓகே மேம். ஓகே. சோ இது கன்வர்ஜென்ட்டா டைவர்ஜென்ட்டாமா? கன்வர்ஜென்ட் மேம். கன்வர்ஜென்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் 8th ப்ராப்ளம். கன்வர்ஜென்ட் மேம். ஆமா, இது வந்து பாலினாமியல் டிவைடட் பை a to the power n where a is greater than 1, it is converges to 0, கரெக்ட்டா? Yes ma'am. Yes. So இதுல வந்து denominator power is more, so 1/infinity it is 0, it is convergent, correct? Yes ma'am. Yes. So next one, cos of 1/n. n tends to infinity, 1/infinity is cos 0 value is 1. So this is also convergent. Clear? Yes ma'am. Yes.
எஸ் மேம். yes yes so r is less than 1 இதுல வந்து ரேஷியோ வந்து பாருங்க r is less than 1 னாவே கன்வர்ஜென்ட் வந்துடும் ஓகேவா r is less than 1 னா டினாமினேட்டர்ல போய்டும் இல்லையாமா 3/4 Yes, ma'am. இதே greater than 1 னா நியூமரேட்டர்ல போய்டும் சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா டைவர்ஜென்ட் வந்துடும் இது கிளியரா அவங்க சொல்ற மாதிரி இன்ஃபினிட்டி 1/infinity 1/0 0/1 அது மாதிரிலாம் எதுவுமே தயவு செஞ்சு பிராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க தெரியலன்னா விட்டுருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் தப்பா பிராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க ஓகே ஓகே மேம். மேம் அப்போ லெஸ் தென் 1 இருந்தா மட்டும் தான் வந்து நம்ம கன்வர்ஜென்ட் ஆங்க மேம் ஆமா அப்ப ஏன்னா லெஸ் தென் 1 இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டர்ல போய்டும் வேல்யூஸ் கரெக்ட்டா எஸ் மேம் இப்போ சப்போஸ் நான் இதை வந்து கிரேட்டர் தென் 1 ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் 5/4 ன்னு வெச்சுக்கோங்களேன் 5/4 whole power n how can write it it is a 1 point something right எஸ் மேம் 1 point it is a 2 3 5 4 6 something the whole power n திஸ் இஸ் டைவர்ஜென்ட் மேம் that's all simple ma Okay. less than ஏன் இதை நான் இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்றேன்னா உங்களுக்கு வந்து பின்னாடி சீரிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓகே சீரிஸ் இஸ் கன்வர்ஜென்ட் ஆர் டைவர்ஜென்ட் integral is indeterminate integral is there minus infinity to infinity okay if you substitute the zero that is divergent அது மாதிரி integrals இருக்கு அதுக்கு divergent convergent check பண்ணும் so if you are practicing like this it is very easy to check all that integral is convergent or not series is convergent or not sequence is convergent or not மேம் இது மட்டும் ஒரே ரெடி சொல்றீங்களா மேம் Yes, ma'am. 1க்கு லெஸ் தெனா இருந்ததுன்னா அது வந்து பவர் என்ன இருக்கும்போது அது கன்வர்ஜென்ட் yeah அதே வந்து 1 less ஒன்னோட than கிரேட்டர் இருக்கும்போது why I said less than 1 means it will go to denominator ஓகே மேம். denominator infinity means it is automatically 0 1 by ஓ infinity புரியுது is மேம் 0 புரியுது மேம் புரியுது மேம் இப்போ புரிஞ்சிச்சு மேம் தேங்க்யூ மேம். yes 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 clear amma greater than 1 na it will go to numerator means already infinity yes any doubt ஓகே மேம் any doubt நீங்க No, ப்ராப்ளம் ma'am. பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது கூட இந்த மாதிரியே மைண்ட்ல சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க நியூமரேட்டரா டினாமினேட்டரா கிரேட்டர் தென் 1 னா எங்க போகும் லெஸ் தென் 1 னா எங்க வரும் அப்படி மைண்ட்ல சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா கன்வர்ஜென்ட் டைவர்ஜென்ட் வெரி ஈஸி ஓகே மேம். ஓகே மேம் இந்த சம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சம்மரைஸ் பண்ணுவா மேடம் நீங்க சொன்ன மெத்தட்ல. எஸ் Time எஸ் 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 ஃபர்ஸ்ட் சம் வந்து ரெண்டுமே இன்ஸ்டெட் பவர் சேம். அப்போ கேன்சல் பண்ணா உங்களுக்கு -8/7 வரும். கரெக்ட் இப்போ நியூமரேட்டர்ல நியூமரேட்டர்ல பவர் அதிகமா இருக்கு, டினாமினேட்டர்ல பவர் என்னோட பவர் சொல்றேன் கம்மியா இருக்கு. ஆமா. சோ டெஃபினெட்லி கன்வர்ஜஸ் டு 0. அதே மாதிரி தான் மேம் n² 2n தானே மேடம்? எஸ் மா இட் இஸ் டைவர்ஜென்ட் நோ ஓகே மேல பவர் அதிகமா இருக்கு. ஓகே மேம் எஸ் டைவர்ஜ் எஸ் மேல பவர். இப்போ டினாமினேட்டர்ல பவர் அதிகமா இருக்குன்னா கன்வர்ஜஸ் டு 0. கரெக்ட் ஏன்னா 1 by infinity 0 0. இங்க வந்து சேம் பவர் அதனால ஈக்குவல் டு அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த பவர் அது வந்து 9. எஸ் கரெக்ட் இப்போ 5th சம் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேம் அதனால இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் பாத்தீங்கன்னா 1. கரெக்ட் இப்போ வந்து இதுல வந்து 6th சம்ல பாத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டர்ல பவர் கம்மி, டினாமினேட்டர்ல பவர் அதிகம். டினாமினேட்டர்ல பவர் இருந்ததுன்னா 1/infinity அர்த்தம் which is equal to 0. கரெக்ட் அப்புறம் 7th சம் வந்து 3/, ரெண்டுமே சேம் பவர் 3/n. பட் பவர் வந்து உங்களுக்கு வேல்யூ என்னன்னு தெரியாது, பவர் nல இருக்கு. இப்போ இதுக்கும் ஃபோர்த் சம்முக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா பவர் வந்து அது நமக்கு என்ன பவர்னு தெரிஞ்சு போச்சு. இதுல பவர் என்னன்னு தெரியல. 3/4 the whole power n. கரெக்டா மேம்? எஸ் மா எஸ் அதனால தெரியல. அதனால இதோட வேல்யூ என்ன அப்ராக்சிமேட்லி போட்டு பவர் n போடுறோம். அப்ராக்சிமேட்லி அப்படிதானே மேம்? அப்போ அப்ராக்சிமேட்லி போட்டு பண்ணோம்னா பவர் n again it tends to infinity. r வந்து this term is less than 1 னா it will Less go than to 1, denominator 3/4 வந்து less than 1 னா greater than 1 னா less than 1 மேம். less than 1 so less than 1 you can write it as the denominator 1/2 1/3 1/4 correct ஆமா மேம் ஆமா. அப்போ 1/infinity it is 0 convergent ஓகே மேம். so greater than 1 means what will happen numerator 2 power n 3 power n correct அப்ப டைவர்ஜென்ட் divergent
நீங்க எக்ஸாக்ட்லி இதே மாதிரி திங்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்ராக்சிமேட் இஸ் இனஃப். ஓகேம்மா. ஆஹா. ஸோ அடுத்த சம் 8th சம் பார்த்தீங்கன்னா n பை நம்ம கொஸ்டின் சரியா தெரியல n பை 2 to the power n. எஸ். அப்போ ரெண்டு விதமா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். அந்த பாலினாமியல் நீங்க போட்டிருக்கீங்களா p of n divided by n greater than 1 போட்டோம்னா it is equal to 0. எஸ் எஸ் எஸ். அதர்வைஸ் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் கூட பண்ணலாம் மேம் இதுல. ஆமா, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி நீங்க போடலாம். பண்ணியும் பண்ணலாம். எஸ் எஸ். அப்புறம் 9th சம் மேம் 8th ஒன் திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்றீங்களா? எஸ் சொல்றேன். அக்கா சொல்லுங்கக்கா. n divided by 2 to the power n இருக்குலப்பா. இப்போ n க்கு வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி வரும். எப்போ இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை இன்ஃபினிட்டி வருதோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹெல்லாஸ்பிடல் ரூல் யூஸ் பண்ணுவோம். ஹெல்லாஸ்பிடல் ரூல் என்ன சொல்லுது, டிஃபரன்ஷியேட் நியூமரேட்டர் செப்பரேட்லி, டிஃபரன்ஷியேட் டினாமினேட்டர் செப்பரேட்லி. இப்போ நியூமரேட்டர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1, என்ன டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 தானே. ஆமாக்கா. divided by 2 to the power n டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா n into 2 to the power n minus 1 வரும். ஆமாக்கா. அப்போ நீங்க எத்தனை தடவை வந்து n பதிலா வந்துட்டே இருக்கும். அப்போ கீழ அந்த n இருக்கும், அந்த இடத்துல நீங்க 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது இன்ஃபினிட்டி வந்துரும். anything by infinity is equal to 0. ஓகேக்கா. ஆமா. அடுத்த 1 divided by n to the power 4. Yes. 1 divided by n to the power 4 plus 3 equal to 0. இது பவர் கீழ அதிகமா இருக்கு மேம். plus 3, that's all. 1 divided by n power 4 plus 3, this is the problem. ப்ராப்ளம் வந்து Sn is equal to 1 by n power 4 plus 3. நான் ஆன்சர் வந்து equal to 0 ன்னு போட்டுருக்கேன். ஆமா மேம், இது டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா எதுக்குமா டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க? 1 by infinity 0, that's all. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே மேம். 10th சம் வந்து Sn is equal to cos 1 by n is cos 1 by n னா நீங்க இன்ஃபினிட்டி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா 0 வரும். cos 0 ஓட வேல்யூ அப்சல்யூட்லி 1. அதனால இது கன்வர்ஜஸ் டு 1. அப்ப கன்வர்ஜென்ட். எஸ், கரெக்ட். Am I right ma'am? Yes, correct. So any doubt? 7th sum ஒரு டைம் திரும்ப சொல்லுங்க மேம். 7th நான் sum சொல்றேன். Sn is equal to 3 power n divided by 4 power n plus 4 இருக்கு மேம். இப்போ நம்ம எப்பவுமே n ல தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம். எங்க n டர்ம்ஸ் பவர் அதிகமா இருக்கும். சம் கொடுத்த சம்முல எங்க பவர் என்னோட பவர் அதிகமா இருக்கும், என்னோ இல்ல வேற என்ன டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்களோ, m கொடுத்திருந்தாலும் சரி p கொடுத்திருந்தாலும் சரி, அதோட பவர் எங்க அதிகமா இருக்குன்னு பார்க்கணும். பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து 3 power n 4 power n இருக்கு. இதுக்கும் 4th சம்முக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும். 4th சம் என்னன்னா 9n squared divided by n squared. பவருக்கு வந்து நமக்கு பவர் என்னன்றது கன்ஃபார்மா தெரியுது, அது 2 பவர் 2ன்னு தெரியுது. பவர் 3ன்னு வச்சுங்களேன், அப்போ 9n to the power 3 divided by 3ன்னு வச்சுங்களேன், 3 கேன்சல் அப்போ 9 தான் ஆன்சர். அப்போ 9 வரும். இதுக்கு பவர் வந்து அன்னோன், நமக்கு எவ்வளோ வந்து இன்ஃபினிட்டியா என்னன்னு தெரியாததுனால 3/4 the whole power n எடுத்துக்கிறோம். தெரியுதாமா? புரியுதா நான் ஏதாவது சொல்றது? எஸ் எஸ். So any doubt? மேம் நெட் போயிடுச்சு மேம், சாரி மேம். ஃபைன் மா, நான் என்னோடதுல போயிடுச்சுன்னு பார்த்தேன். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து 3 power n divided by 4 power n, 3/4 the whole power n
less than 1னா denominatorல வந்துரும், greater than 1னா numeratorல வந்துடும். அவ்வளவுதான். Any doubt? Any doubt? No, Ma? No. No, ma'am. Okay, fine. Okay. So next slide. ஸோ இதெல்லாம் ராங் மெத்தட், ராங் அப்ரோச். ஓகே, நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க, இது எல்லாமே ராங் அப்ரோச். நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக, எஸ்ப்பா, ஜென்ரலாக எப்படி வரும்னா இந்த மாதிரி லெஸ் தென் ஒன்னுனா டினாமினேட்டரில் வந்துடும். ஸோ 1/infinity இட் இஸ் 0, ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். கிரேட்டர் தென் ஒன்னுனா நியூமரேட்டர்லேயே வந்துடும், இன்ஃபினிட்டி இட் இஸ் டைவர்ஜென்ட். இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அது ரொம்ப ராங், கான்செப்டே கிடையாது. ஓகேவா? எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். So next theorem. So testing for convergence of the sequence. Okay, என்னென்ன tests எல்லாம் இருக்கு convergence, sequence convergence. Okay, sequence. So first theorem, sandwich theorem. If sequence an, sandwichனா என்னமா அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரெண்டு பிரெட், ஒரு பிரெட் ஒரு கார்னர், இன்னொரு பிரெட் இன்னொரு கார்னர், மிடில் வந்து some items, right? So first one convergent, second one convergent, na middle also convergent. That is called sandwich theorem. Okay, this is sandwich theorem. First one it is yes, sandwich theorem. If sequence an, bn and cn are the sequences such that, okay, an less than or equal to bn less than or equal to cn for every n, okay, limit n tends to infinity an equal to limit n tends to infinity cn, which is equal to l, both limit are same, then limit n tends to infinity bn is equal to same l. Is it clear? Yes, ma'am. ஸோ மூணு சீக்வென்ஸ், அதாவது ஒரு சீக்வென்ஸை ஃபஸ்ட்டு செகண்டு இந்த மாதிரி மிடில் யூ கேன் ரைட் இட். தென் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் த லிமிட் ஏஎன் அண்ட் லிமிட் சிஎன். ஃபஸ்ட் எண்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஆர் சேம் லிமிட், தென் மிடில் ஆல்சோ சேம் லிமிட். இஸ் இட் கிளியர்? தட் இஸ் கால்டு சாண்ட்விச் தியரம். ஓகே? Okay, ma'am. Yes. Shall we solve the problem? For this one, suppose an is the sequence n power n. If n is less than, it is factorial, which is equal to 1 by n squared plus 1 plus 1 by n squared plus 2 plus etc. plus 1 by n squared plus n. Okay, otherwise. So what is the limit? How we can find the limit? Yes. So the direct approach is not possible because they mention plus middle. Yes. Yes, ma'am. So first term, it is not necessary to consider, right? Yes or no? Because this is less than or equal to some finite term is this one. After that, this is the sequence format. So which one we need to consider, pa? Second one. Yeah, second one you need to consider. So second one, 1 by n squared plus 1 plus 1 by n squared plus 2 plus etc. plus 1 by n squared plus n. This is the terms, right? Yeah. Correct, huh? Yes. Ma'am. So now, denominator is more means the value will become less, correct? Yes, ma'am. Denominator is less means the value become more. So we can write it as 1 by n squared plus n less than, then less than 1 by n squared plus n. Correct?
Yes, ma'am. So now middle, if you are writing 1 by n squared plus 1 plus 1 by n squared plus 2 plus etc. plus 1 by n squared plus n means this is how many times you need to add? N times, right? Yes, ma'am. 1 plus 2 plus etc. n times. So multiply n on both sides. Okay? Yes or no? Okay, ma'am. Because Yes, ma'am. single term means you can write it as 1 by 1 plus n squared. It is a infinity. It is 0. Answer is fine. But here they mentioned sum of the terms. Yes? Yes or no, ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So which is an, which is bn? Which is an, which is bn? N by n square plus 1 is an, ma'am. Yeah. You apply limit on both sides. It is a limit n tends to infinity n by n square plus n. Sandwich theorem. This is an, this is cn. Middle is bn. Correct? Huh? an, bn, cn. So what is the limit? Which is more? Denominator, ma'am. So it is automatically 0. Correct? Huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So again limit n tends to infinity n by n squared plus 1. Which is more? 0, ma'am. Converges to 0. So both limit are same. Yes? Yes, ma'am. So automatically Yes, limit ma'am. bn is 0, ma'am. uh, 0, ma'am. n tends to infinity bn is. So this is converges to, 0, ma'am. is it clear? Sandwich theorem? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shall I give one more problem based on மேம் same? திரும்ப ஒரு தடவை சொல்லிடுங்களா மேம்? இப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் இருக்கு இல்லையா 1 by n squared plus 1 1 by n squared plus 2 etc plus 1 by n squared plus 1 இது சீக்வன்ஸ். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஸோ நம்ம எப்படி எழுதணும்? சாண்ட்விச்சில் வந்து an is less than or equal to bn less than or equal to cn. For all the values of n. ஓகே. ஸோ இங்கே நம்ம என்ன எழுதுறோம்னா டினாமினேட்டர் இஸ் மோர் மீன்ஸ் ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் லெஸ் வேல்யூ. கரெக்டா? ஆமா மேம். டினாமினேட்டர், ஸோ லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து டினாமினேட்டர் மோர். கரெக்டா? அதனால அதை நம்ம லெஸ் தென் வேல்யூவாக எழுதிக்கிறோம். கரெக்டா? 1 by n squared plus n. ஓகே மேம். இங்கே நியூமரேட்டரில் வந்து டினாமினேட்டர் வந்து லெஸ்ஸாக இருந்தால் தட் இஸ் த பிக்கர் வேல்யூ. ஸோ 1 by n squared plus 1. ஓகே மேம். ஓகே. ஸோ இங்கே நம்ம எவ்வளோ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம்னா n டைம்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். மிடில் ப்ளஸ் 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 அப் டு n டைம்ஸ். கரெக்டா? ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஸோ நாங்கள் வந்து மல்டிப்ளை n ஆன் போத் சைட்ஸ் அது போட்டிங்கன்னா ஸோ லிமிட் ஃபைண்ட் பண்ணும். an லிமிட் அண்ட் cn லிமிட் போத் லிமிட் ஆர் சேம். ஸோ மிடில் லிமிட் இஸ் ஆல்சோ சேம். ஓகே மேம். ஓகே. So Okay. next Thank problem. Yes. Okay. Any doubt? No ma'am. No, ma'am. Okay. So second problem, 1 by root of n squared plus 1 plus 1 by root of n squared plus 2 plus etc plus 1 by root of n squared plus n. So what is the answer? மேம் ஸ்டெப் பை சேம் அதே மாதிரி தானே மேம் வரும். Yes, pa. ஸ்டெப் Same. பை ஸ்டெப்பா போலாமா மேம்? Yes, ma'am. Yes, Same ma. Yes. procedure, ma'am. So 1 by root of n squared plus n root of n square plus n less than or less equal than to or that equal middle to terms. Okay, ma. 1 by root of n squared plus 1 square plus etc plus 1 by root of n squared plus n less than or equal to first term root of n squared plus 1. Correct? yes ma'am. So multiply n on both sides, right? both sides. ஓகே மேம். அந்த ஸ்டெப் எழுத வேண்டாம் மேம். No need. உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா போதுமா? ஓகே. So what is the limit? Ma'am, appo converges to 1 தானே ma'am? So n correct? 1. ரெண்டுமே Numerator is same. same. Yes, it is converges to cancel 1. பண்ணி 1. Yes. So this is an, bn and cn.
So it is an is equal to 1. Limit n tends to infinity. Cn is equal to 1. So which implies both limits are same. So middle also same. Okay. Correct? Okay, ma'am. Thank you. Okay. Is there any doubt? So converges to 1. Yes, this is the convergent sequence, right? Yes, ma'am. So next problem. One by n plus 1 plus 1 by n plus 2 plus etc. plus 1 by n plus n. Converges to 1, ma'am. 1, ma'am. Huh? Converges to 1, ma'am. Correct? Huh? Ma'am, 1 divided by n plus n is 2n, ma'am. Mm. 1 divided by 2n less than 1 divided by n plus 1 and so on, less than or equal to 1 divided by, Less than or ma'am, less equal than to. or equal to, No problem, no uh, problem. Okay. less than or equal to So multiply 1 n on divided by n plus both 1, side. multiply n on both sides, n divided by 2n, n no cancel ஆயிடும், அப்போ 1 by 2 Mm. less than or equal to 1 divided by n plus 1, so on, less than or equal to 1 divided by n plus 1. So இந்த இடத்துல Limit என்ன vary ஆகுது. 1 Yes. plus 1 by n, ma'am. Uh, It is 0, ma'am, converges to, Cn converges to 1. uh. Cn converges to 1 is 1 by 2. Both the limits are not equal. So this is not convergent. Yes, ma'am. Two limits. Correct? Yes, ma'am. Two Yes, limits ma'am. means limits does not same. Correct? So limit does not same means it is convergent. Sorry, not convergent. It is a Not convergent. divergent. Yeah, divergent. Okay. Correct? Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, okay. So next one, under what condition the sequence is convergent? Under what values of p the sequence is convergent? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Is plus 1 by n power p plus n. Under what values of p the sequence is convergent? Ma'am, அப்பனா under the what 2 values ma'am. ன்னு சொல்லும்போது 2 ma'am. P is equal to 2 na convergent ma'am. P is equal to 2 P na greater than 1. correct. P greater than 1 means convergent because p is equal to 1 means this sequence, right? ஆமா. Yes, ma'am. P is equal to 1. This is the p is equal to 1. So this is not convergent, this is divergent. Correct? yes, ma'am. So p greater than 1. P greater than 1. Ah. P Yes, ma'am. greater than 1. Convergent, right? Yes or no? Convergent. Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes, yes. So p greater than 1 means convergent. P is less than or equal to 1 means divergent, right? Okay, ma'am. Yes, clear? Clear, ma'am. Yes, 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 yes. So next problem. So this is the sandwich theorem. Is there any doubt related to sandwich theorem? No, ma'am. No, ma'am. No, right? So next theorem. Next one. It is the Cauchy's first theorem on limit. Cauchy's first theorem on limit. What is the arithmetic mean definition? Mean.
arithmetic mean is a plus b divided by 2, ma'am. It is n means divided by n, correct? Yes, ma'am. Yes. So Yes, ma'am. same as if limit an converges to L, then okay, limit a1 plus a2 plus etc plus an divided by n converges to L. Correct? This is called arithmetic mean, right? Mean means how many terms divided by the number of Yes, terms. ma'am. Yeah. Divided by number of How terms many to n terms you number of have to terms. add divided by number of terms, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So example, so consider the sequence an is equal to, the sequence is converges or not. Okay, you have to check it. 1 plus 2 to the power 1 by 2 plus 3 to the power 1 by 3 plus etc plus n to the power 1 by n divided by n. So this sequence is convergent or not. So what is the nth term? Converges to n power 1 by n, ma'am. So limit n n power tends to infinity, an is equal to 1 na? Conversion. 1. Yes, ma'am. So this nth term is 1 means this whole term divided to converges to same 1. Correct? Yes, ma'am. But Yes, ma'am. converse is not true, ma. Converse is not true. If this whole converges mean this nth term, it is not necessary to convergent, right? Correct? Converse is not true. You can find your examples, okay? If then. If converse is true means what they will give? If and only if. Correct? Yes, ma'am. Only one Yes, way ma'am. true. Only one way இது ரிட்டன் வே கிடையாது இதில். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் தியரம் படிக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிக்கணும். இஃப் லிமிட் ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு எல், nth டேர்ம் கன்வர்ஜஸ் டு எல்லா இருந்துச்சுன்னா அதோட அர்த்தமெட்டிக் மீன் ஆல்சோ கன்வர்ஜஸ் டு எல். ரிவர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ. எஸ், ஏன்னா ரிவர்ஸ் இஸ் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டின்? தியரம் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க? ரிவர்ஸ் இஸ் ட்ரூ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? எஸ். இஸ் இட் கிளியர்? மேம், மேம் எக்ஸாம்பிள் 1. மேம் இல்ல மேம், இப்போ இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னு கொடுக்கும்போது கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ தானே சொல்றீங்க? Converse is Converse also is true. not true. Converse is also true. If and only If and only if na both way. இந்த directionலயும் போலாம், return directionலயும் வரலாம். both way. Yeah. If and then na Okay, only ma'am. one way, one அப்ப direction. It is not possible to opposite direction. வெறும் இஃப்னு இருந்தாலுமே அது கான்வர்ஸ் வந்து ட்ரூ. வெறும் if இருந்தா ட்ரூ கிடையாது. if and only if இருந்தா If condition na starting point, then condition na ending point. Starting point true இருந்துச்சுன்னா ending point true. But ending point true இருந்துச்சுன்னா starting point true இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. கரெக்ட்டா? necessary and sufficient condition வச்சு சொல்றேன். So if and only if na starting point and ending point. இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க எண்ட் ஆகுறீங்க, அங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க எண்ட் ஆகலாம். both are true. If and only if na. அதுதான் மேம் கேக்குறேன். இப்போ கான்வர்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ தானே? இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப்னா if and only if na converse is also true. வெறும் இஃப்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா கான்வர்ஸ் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாமா? இல்ல அது ஏதாவது இருக்கா? அது ட்ரூ இல்ல converse is not true. அதுதான் எக்ஸ்டர்னல் தியரம். ஏன்னா அவங்க கான்வர்ஸ் ட்ரூவா இருந்தா தியரம்லயே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க if and only if. Yes. Converse not true இருந்ததனால தான் if then மட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. கிளியரா? ஓகே மா. ஓகே, தியரம் ரீட் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா ரீட் பண்ணுங்க. if and then. ஓகே ஓகே மேம் இப்போ இந்த தியரம்லாம் வந்து சீரியஸ்ல வருதா சீக்வன்ஸ்ல வருதா மேம்? சீக்வென்ஸ் பா. ஏன்னா பிளஸ் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல மேம், அப்படின்னும் போது சீரியஸ் ஆகும்போது சீரீஸ்னா சமேஷன் டேர்ம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சமேஷன் n is equal to 1 to infinity.
இப்போ சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் டேர்ம்ஸ்லாம் வரும்ல மேம். ப்ளஸ் டேர்ம்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க சீக்வன்ஸ். ஏஎன் இஸ் த சீக்வன்ஸ், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் 1 + nth டேர்ம் மட்டும். சீரீஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ப்ளஸ் எவ்வளோ டேர்ம்ஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதோட சமேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணணும். சரி. ஓகேவாப்பா. சீக்வன்ஸ்ல வந்து கமா கமா இருக்கும், சீரீஸ்ல வந்து அடிஷன் இருக்கும். இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்கும்? a1. What is the first term of this sequence? a1. an 1. 1. What is the second term? 2^1/2 divided by 2. The divide by n is common, right? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So this is sequence. Okay. So next problem. Sequence வேற series வேற. Series வந்து sum of the terms. Sequence வந்து comma comma comma. There is no addition. This is called the nth term. Like this type of sequence, what will happen? So okay. Next problem. It is find the limit of this sequence 1/√n plus 1/√n plus 1 plus etc. plus 1/2 to the power 2n. So what is the limit? Zero. How much 0? Anything by infinity 0 ma'am. Nth term 1/√2n ma'am. 1/√2n என்னும்போது n-க்கு வந்து infinity apply பண்ணும்போது anything by infinity is nothing but 0 ma'am. So the sequence is 0 ma'am. Sorry ma'am. Whole term divided by n வரும்ல ma'am. Correct. அப்பதான் நீ an term find பண்ண முடியும். You break ஆயிடுச்சு ma'am. It's okay, it's okay. மேம் சாரி மேம், நீங்க பேசுறது மட்டும் இப்போ பிரேக் ஆயிடுச்சு. திரும்பி ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க மேம். என்ன மேம் சொன்னீங்க? இல்லப்பா, இதுல எப்படி வந்து 0 வரும்னு கேக்குறேன். தப்பா மேம்? எந்த தியரம் பேஸ் பண்ணி நீங்க 0 வரும்னு சொல்றீங்க? மேம் காஷி ஃபர்ஸ்ட் தியரம் ஆஃப் லிமிட் ஆன் லிமிட். என்ன ஜெனரல் ஃபார்மேட்? ஓ, அதுக்கு ஹோல் டிவைடட் பை n இருக்கும் மேம். ஹோல் டிவைடட் பை சரிங்க மேம். ஓகே ஓகே. What is the answer? மேம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் தியரம் இதுல சாண்ட்விச் தியரம்ல போட்டா கூட 1/√2n-க்கும் வேல்யூ வந்து 0, 1/√n-க்கும் வேல்யூ 0 மேம். ஏய் அடி வாங்க போற. சாண்ட்விச் நடுவுல இருக்கிற n, அதாவது இங்க பாரு சாண்ட்விச் தியரம். What is p value? What is p value? P must be greater than 1 தானே கன்வர்ஜென்ட்? Yes ma'am. p less than 1 னா எப்படிமா கன்வர்ஜென்ட் வரும்? அதுல சாண்ட்விச்ல ரூட் தானே இருக்கு. நியூமரேட்டர்ல ஒரு n வரும் இல்லையா? √n/√2 n/√2n வரும்ல மேம். கரெக்ட். சாண்ட்விச்ல புட்டிங்னா புரியுது. இது காச்சிஸ் தியரம்ல புட்டிங்னா என்ன மாதிரி வருமா? பரவாயில்லை பரவாயில்லை. காச்சிஸ் தியரத்துல போட்டாலும் n/√2n தான் வரும். காச்சிஸ் தியரம் ஏன்னா நீங்க வந்து இது காச்சிஸ் தியரம் ஃபார்மேட்ல இல்லையா? இது Cauchy's theorem. This is not in a Cauchy's theorem format. So what you need divide by n. So whole divide by n means what you have to do? multiply and divide by n.
Multiply and divide. Multiply and divide by. Multiply. Correcta? ma'am. Yes, அப்பனா multiply and divide by n. So what is the nth term? N by root n plus n by root n plus 1. Correcta? So plus etc. plus n by root of n plus n. Correcta? yes ma'am. Correcta? Multiply and divide by n. So what is a n term? A n is equal to n by, it Root is of n. Which is greater, numerator or denominator? numerator ma'am. So what is the answer? Infinity ma'am. So what is this answer? Divergent. Yes, correct. Understood ma'am. If you are ஒரு using சின்ன டவுட் sandwich மேம். theorem also, it will come divergent only. P is அதுதான் மேம் less than. சொல்ல வந்தேன். என்ன theorem வேணா Yes, யூஸ் ma'am. பண்ணிக்கலாம், your wish. Yes ma'am, அது சொல்லுவாங்க. Yes. So what is this? Okay. So next problem. Is there any doubt? Second problem. ma'am. Huh? No Any ma'am. doubt? No. So next problem, third problem. Find the limit of one by n into 1 plus 1 by 2 plus etc. plus 1 by n. What is the answer? Just 0 ma'am. Because this is the Cauchy's first theorem, you can apply, correct? Yes, ma'am. Limit 0 ma'am. Limit 0. Limit correct? 0. So an is equal to 1 by n. N tends to infinity means limit n tends to infinity. An is equal to, this is 0. So this is also converges to 0. Using Cauchy's first theorem on limit, correct? Yes? Yes ma'am. So next theorem. Ma'am. Yes. Any doubt? Any doubt? No ma'am. Okay. So first one, it is the arithmetic mean, correct? Yes? Yes, ma'am. So second one, it is related to geometric mean. So what is the theorem? If a sequence an of positive terms, okay, converges to positive limit L. Okay, so the sequence, so here positive terms is important. Sequence an is the positive terms. Okay, so then the sequence a1 a2 a3 etc. an the whole power 1 by n also converges to L. Okay, sequence an is the positive terms, converges to positive limit. Now the geometric mean also converges to same limit. Is it clear? Okay ma'am. Okay, so for example, Sn is equal to sine 1 plus 1 by 1 sine 1 plus 1 by 2 etc. Not etc. This is multiplication. Okay, into sine 1 plus 1 by n the whole to the power 1 by n. Middle is multiplication, that is called geometric mean, correct? Why they mention positive roots, ma? Multiplication பண்ணும்போது nth root நெகட்டிவ் வருதுல்ல ரூட்ஸ் ma'am. மாறிடும் மேம்.
ரூட் வர்றதுனால அது காம்ப்ளெக்ஸ்ல வருங்கிறதுனால. கரெக்ட். சந்திரிகாவா? பிரேமி மேம். பிரேமி. ஓகே, ரெண்டு பேர் வாய்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஓகே. That is the reason why they mention positive means under the root, negative means it will come complex number. So we are studying only real number system, so not possible. Clear? Okay, ma'am. Okay. So what is the answer, ma? This one? What is the nth term? An is equal to sine Sin of 1 plus 1 by n. Limit n tends to infinity. sin 1 வரும் மேம். Yes, sine 1. So this sequence is also converges to sine 1. Yes. Correct? Yes ma'am. So next problem. Ma'am, this theorem called Cauchy's theorem on அது ஃபர்ஸ்ட் தியரம் சொன்னீங்க மேம். இது அதே தியரம் தான், மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே. ஓகே. காஷி தியரம்லயே அது அடிஷன், இது மல்டிப்ளிகேஷன். அடிஷன் இது. ஓகே. So next problem. Ma'am. Yes ma. Ma'am, இதுல an ல போடையில அது whole power 1 by n போட வேணாமா மேம்? அந்த sn ல whole power 1 by n வந்திருக்குல. So theorem வந்து லிமிட் an க்கு மட்டும் ஃபைண்ட் பண்ணினா போதும் தானே? சீக்வென்ஸ் an converges to l. மேம் நான் சொல்றேன் மேம். எஸ். ஓகே. இப்போ அந்த சீக்வென்ஸ்க்கும் இப்போ கொடுத்திருக்க சம்முக்கும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. சீக்வென்ஸ் an is equal to sin 2 ஹலோ சொல்லுங்க மேம். அப்போ an இருக்க இடத்துல என்ன இருக்கு? sin of 1 plus 1 by n. sin of 1 plus 1 by n. புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஓகே. Thank you. So next problem. Yes ma'am. Yes. So tan of Sn is equal to tan of 1 plus 1 by 1 into tan of 1 plus 1 by 2 etc. tan of 1 plus 1 by n the whole to the power 1 by n. Ma'am, infinity ma'am. tan 1 ma'am. Infinity ma'am. Tan 1 ma'am. What more? Tan 1 What is the first condition? Ma'am. Positive terms இருக்கணுமா இல்லையா எல்லாமே? ஆமா ma'am. So tan ல positive ஆ negative ஆ? ரெண்டுமே வரும் மேம், பாசிட்டிவா நெகட்டிவா. எப்படிமா? ஏன்னா tan is sin and cos மேம். அதனால ரெண்டுமே கலந்தது. 45 டிகிரி தான் என்னது? tan 2. மேம் இன்ஃபினிட்டியா மேம்? டைவர்ஜென்ட்டா மேம்? ஃபர்ஸ்ட் சீக்வென்ஸ்ல பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸ்னு செக் பண்ணுங்கம்மா. tan 1 plus 1 by 1 tan 2 பாசிட்டிவா? tan 3 by 2 பாசிட்டிவா? tan 2 நெகட்டிவ் மேம். tan 2 னா எந்த டிகிரிமா? எந்த ஆங்கிள்? எந்த குவாட்ரண்ட்? எந்த ஆங்கிள்மா டிகிரியில் சொல்லும்போது?
1 is approximately equal to டிகிரிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கங்கம்மா நம்பர்ஸை. Converting number to degree, radian to degree. tan 45 1 ma'am. Radian to degree ma. One radiant is approximately to how many degrees? எவ்வளோமா? One radiant is approximately equal to how many degrees ma? > 180 by ma'am. One radiant is approximately how many degrees? Converting to degree, yeah? Yes ma'am. Correct சொல்லுங்க. 7.296 degrees. எவ்வளோமா? எவ்வளவு? One radian is equal to approximately 57.29 ma'am. 7.296 degrees. 60 degree ma'am approximately. 57 point அப்படி வருது மேம். Okay, approximately 60 degree. Approximately ஓகே 60 மேம். ma'am. அப்போ வந்து இது வந்து tan 2. How many degrees? 120. So tan of 120 degree எந்த quadrant? So second quadrant tan Second positive quadrant. or negative? My negative ma'am. So this Negative, is negative ma'am. yeah. So is it possible to apply the theorem? No, ma'am. No ma'am. Correct? This is not possible to apply the theorem. So அதனால நம்ம general term எடுத்து இது convergent divergent னு சொல்ல முடியாது. Is it clear? Okay ma'am. When you can apply the theorem, all the terms must be Positive. Positive. yes, positive இருந்தா மட்டும்தான் உங்களால theorems apply பண்ண முடியும். Is it clear? Yes ma'am. Yes, yes, yes. So same as Sn is equal to tan pi by 8 plus pi by 1 into tan pi by 8 plus pi by 8 into tan pi by 8 plus pi by 12 here it is 4 8 the 12 into etc tan pi by 8 plus pi by 4n the whole to the power 1 by n. So what is the answer? Now all the terms are positive. Ma'am, tan A plus B formula use பண்ணி கண்டு எதுக்குமா டேன்லாம் போகாதீங்க, எல்லாம் ஆங்கிள் செக் பண்ணுங்க அவ்வளோதானே. tan pi by 8 plus pi by 4 எந்த ஆங்கிளில் வருது, எந்த டிகிரி, எந்த குவாட்ரண்ட்டில் வருதுன்னு செக் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்டா செகண்டா தேர்டா ஃபோர்த் அவ்வளோதானே. நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் போகவே தேவையில்ல. விச் குவாட்ரண்ட் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். எனி நெகட்டிவ் இஸ் பாசிபிள், யூ செக் இட். So tan pi by 8 means what is the angle? 180 divided by 8.
180 divided by 8. What is the answer approximately? 180 by 8. Yeah, something 20 plus pi by 4. 80 ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ 45 தானே 60 தானே டோட்டலா 62 வரும் மேம். Yes, 60, it is a first quadrant, it is positive. So denominator is increasing means what will happen? Value will decrease. Value will reduce, right? So it is less than 60 degree, it is obviously first quadrant everything is positive. You have to conclude like that. Yes. So now, Okay, ma'am. is it possible to apply the theorem? Yes. So Yes, an ma'am. term is tan pi by 8 plus pi by 4n. So limit n tends to infinity. Tan it is the tan pi by 8 is the answer, correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So tan pi by 8, how will you find ma? It is the, suppose the numerical value you need means how will you find the numerical value? You know the formula? What is the formula? Tan 2 theta is equal to 2 tan theta divided by 1 minus a plus a. 1 minus, ma'am. Yes. 1 minus, ma'am. Correct. So 1 minus tan square theta. So which is equal to, you can equal to tan pi by 8. Our angle is tan pi by 8. Yes. Yes, ma'am. So theta is equal to pi by 8. So tan 2 into pi by 8 equal to 2 into tan pi by 8 divided by 1 minus tan squared pi by 8. Correct? Yes, ma'am. So it is not necessary to find approximate value. Suppose if they are asking what is the approximate value means you should know how to find. So tan pi by 4 is equal to, yes. So tan pi by 4 is equal to 2 tan pi by 8 divided by 1 minus tan squared pi by 8. So tan pi by 4 is equal to 1, correct? Yes, ma'am. So now you can assume x. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So x is equal to, you can assume x is equal to tan pi by 8. Okay. 1 equal to 2 tan 2x divided by Yeah. 1 minus x 1 square. minus x square, ma'am. Equal to 1. So which implies 1 minus x squared minus 2x is equal to 0. Correct? Ilya? Yes, ma'am. 1 minus x squared 1 minus minus 2x is equal to 0. So x squared plus 2x minus 1 is equal to 0. So what is the root, ma? Minus 2 plus or minus root of b squared minus 4 divided by 2. It is minus 2 plus or minus root 8 divided by 2. So minus 2 plus or minus. So 1 minus 2, 1 plus or minus, correct? Yes, ma'am. 1 minus 1 1 plus or minus minus 2, ma'am. minus 1 plus or minus Minus 1 plus or minus root 2. Okay, correct. X is equal to tan pi by 8. So now what is the answer, ma? It is minus 1 plus root 2. Root 2 value is 1.41. something, right? Minus 1 plus 1.4. The answer is positive or negative? Positive, ma'am. Minus 1 minus root 2. The answer is negative, ma'am. Negative, ma'am. what is our theorem says?
then Positive limit. Positive limit. அப்போ 0.44 அதான் வேல்யூ தானே. minus 1 plus root 2. So tan pi by 8 is approximately equal to minus 1 plus root 2. Is it clear? ஓகே மேம். Yes. ஓகே மேம். Tan pi Okay, by ma'am. 8 is enough, ma. It is convergent or divergent only they will ask in questions. Okay. So if it is convergent or divergent, that's all. If you want to know the value, you can go like this. But at the time la formulas ஏதாவது மறந்துட்டு answer தப்பா போட்றாதீங்க. Convergent or divergent na you can stop it. Convergent or divergent, that is enough. Okay ma? ஓகே மேம். Okay. Okay, ma'am. Okay. So next problem. மேம் ஒரு மினிட். Yes, yes. இந்த சைன் ப்ராப்ளம்ல சைன் வந்து அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா செக் பண்றது சேம் ப்ரொசீஜர் தானே மேம்? Yes ma, sin is approximate. Sin is approximate 1 degree is approximately 1 is approximately 60 degree. Yeah. ஆமா ஆமா. 58 or something. It is assumed that 60 degree. It is 120 because up to starting is 120. But the whole line sin is positive. No, first quadrant, second quadrant, both quadrant sin is positive, right? Correct. So first value is greater. It is going denominator in increasing means again it will less than that value, right? Yes, yes ma'am. It's not necessary to find. Okay. மேம் இப்போ tan pi by 8 கண்டுபிடிச்சா இது வந்து கன்வர்ஜென்ட் தானே மேம்? ஆமா, tan pi by 8 is some finite value. It is convergent. That's all. ஓகே மேம். It is not necessary to find the answer. If you want, you can find. That's all. எஸ் மேம். Yes, yes. Okay. So next problem. Next theorem is Cicero's theorem. C-S-A-R-O-S, Cicero's theorem. Okay. So if the sequence an and bn converges to finite limits a and b, an converges to a and bn converges to b, then respectively, then limit n tends to infinity a1 bn plus a2 bn minus 1 plus etc plus an b1 divided by n which is equal to converges to ab. Clear? Yes, ma'am. It's like a binomial term, correct? X squared y plus x y squared அந்த மாதிரி தானே terms. Whatever you are adding, you will get n plus 1, n plus 1, n plus 1. Correct? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Okay. So, two sequences, a and then bn. An converges to a and bn converges to b. Then the sequences is of the format a1 bn plus etc plus an bn divided an b1. So, first term is bn, last is an. So, divided by n means it is converges to ab. Is it clear for theorem? எஸ் மேம். Yes, yes, yes. This is Cicero's theorem, okay? So for example, in example I can do, suppose Sn is equal to, first problem, Sn is equal to sin pi by 2 plus 1 by 2 to the power n, then tan pi by 8 plus pi by 4 in okay, middle is plus, right? Plus etc plus, okay, middle term
Second term வந்து sin pi by 2 plus 1 by 2 to the power n minus 1 into tan pi by 8 plus pi by 8, correcta, etc. plus sin pi by 2 plus 1 by 2 into tan pi by 8 plus pi by 4n, the whole divided by n. So what is the answer? What is the an term? tan pi by 8 plus pi by 4. 4n, correct. What is the bn term? Sin pi by 2. Sin pi by 2 plus 1 by 2. Yeah, wherever n is there, that is an, and another one term is bn, correct? So first term la n is pi by 2 plus 1 by 2 to the power. This is one an or bn. This is the ஏன்னா plus எப்படி மாத்தி எழுதினாலும் ஈக்குவலா a1 b1 plus an minus 1 b2 plus etc plus a1 b1. This is also correct. Direct also correct. Reverse also correct. Plus yes. Okay, ma'am. A plus B is equal to B plus A. So first term, this one you can consider as bn. This is considered as an. Or first term considered as an. Say last term considered as bn. Your wish. Okay. But nth term is an. Another nth term is bn. So sin pi by 2, correct? Yes. Tan pi by 8. Correct? Yes, ma'am. So what is the answer, ma? An is equal to, I can assume an is equal to sin pi by 2 plus 1 by 2 to the power n. N tends to infinity. This is 0. Only sin pi by 2. Sin pi by 2 answer, ma? 1, ma'am. 1 ma'am. Yes. Bn is equal to tan pi by 8 plus pi by 4n. So this is also equal to tan pi by 8. It is not necessary to find the answer. So Sn is converges to AB 1 into tan pi by 8. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. So this is also convergent. Is it clear? Any doubt? No, ma'am. So next class, No. we'll see the theorems, remaining theorems. Important theorems is Cauchy's second theorem on limit. Okay, ma'am? Next, increasing, decreasing sequence, subsequences. Okay? Yes? Okay, ma'am. Yes, Any ma'am. doubt, ma? Any doubt today's class? So anyone can summarize what is the today's class? Yes, ma'am. Yes. We have Today's seen class is, this is the first one, sandwich theorem. Yeah. sandwich theorem. An condition வந்து an is less than or equal to bn less than or equal to cn for all the values of n. அப்படி இருந்ததுன்னா first limit n tends to infinity n is equal to limit n tends to infinity Ma, cn you is can equal say to your own language, no problem. It is not necessary to n tends to infinity, n tends to infinity. Okay. limit n tends to infinity an ஓட values an ஓட லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் cn ஓட வேல்யூ cn ஓட லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் therefore நம்ம வந்து லிமிட் bn equal to l ன்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் சாண்ட்விச் தியரம் an limit and cn limit, both limit are same, middle is also same. That is sandwich. Okay. Ma'am, I'll repeat once again. Yes. Condition வந்து மூணு சீக்வென்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அதுல an less than or equal to bn less than or equal to cn for all the values of n இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டும் ஸ்டார்டிங் லிமிட் n tends to infinity equal to last limit n tends to infinity same value இருந்ததுன்னா middle value is also same. Correct. So next one. Cauchy's first theorem on limit. Limit an equal to L. So limit எப்படி இருக்கும்னா equation limit
A1 அந்த ஏபியோட ஃபார்ம்ல இருக்கணும், அரித்மெட்டிக் மீனோட ஃபார்ம்ல இருக்கணும். கரெக்ட். அது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஏஎனோட வேல்யூஸ் எடுத்து போட்டு அதுக்கு லிமிட் கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் அந்த காஷியஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம் ஆன் லிமிட். கரெக்டா மேம்? எஸ் எஸ். கண்டிஷன் வந்து லிமிட் ஏஎன் ஈக்குவல் டு எல். nth டேர்ம் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். nth டேர்ம் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். அந்த கொடுத்திருக்க அந்த சீக்வென்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா மீன் ஆஃப் ஏபி மாதிரி இருக்கணும், சேமா இருக்கணும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த nth டேர்ம் என்ன லிமிட்டோ அதுதான் இந்த லிமிட் ஆன் த ஹோல் சீக்வென்ஸ். கரெக்ட். another theorem. இது வந்து இதுவும் காஷிஸ் ஃபர்ஸ்ட் தியரம் தான். இது என்னன்னா ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இருக்கும். அங்க மீன் வந்து ஏபி அரித்மெட்டிக் மீனோடது. இப்போ இந்த மீனோட ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷனோட மீன் ரூட் n ஆஃப் ஏபி அப்படிதானே மேம்? ஆமா ஆமா, ஸ்கொயர் ரூட்ல nth ரூட் ஆஃப் nth டேர்ம் ரூட் ஆஃப் ஏபி அந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். அதே மாதிரி nth லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸா இருக்கணும். பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸா இருக்கணும். ஜிபி ஸ்கொயர் ரூட்ல வந்து நெகட்டிவ் வந்தா காம்ப்ளெக்ஸ், சோ இட் இஸ் நாட் பாசிட்டிவ். பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸா இருக்கணும். லாஸ்ட் டேர்ம் லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும். அதே மாதிரி மீன் ஆஃப் ஜிபி மாதிரி இருக்கணும் கொடுத்துருக்க சீரீஸ். அப்படி இருந்துச்சுன்னா nth டேர்ம் எடுத்து அதை இன்ஃபினிட்டி என்னவோ அதுதான் அந்த சீரீஸோட லிமிட் ஆஃப் த ஹோல் சீரீஸ். லிமிட் வந்து என்னவா இருக்கணும்னா பாசிட்டிவா இருக்கணும். கரெக்ட்டா? லிமிட் நெகட்டிவா இருந்ததுனா மேம் அது இதுதானேமா, இது ஸ்கொயர் ரூட்ல தானே எழுதுறீங்க, அதாவது nth ரூட்ல எழுதும்போது நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்துரும் இல்லையா, மல்டிப்ளிகேஷன் தானே. ஓகே மேம், ஓகே. அதனால அப்ப அந்த மாதிரி பாசிபிள் இல்ல ரியல்ல. ஒரு ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் இந்த மாதிரி காஷிஸ் தியரம் ஆன் மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அப்படியா மேடம்? இல்ல இந்த தியரம் நீங்க அப்ளை பண்ணனும்னா டேர்ம்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் சீக்வென்ஸா இருந்தா மட்டும் தான் இந்த தியரம் அப்ளை பண்ண முடியும். அதனால தான் இந்த தியரம். சப்போஸ் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா வேற தியரம்ஸ் இருக்கு, அது வந்து என்னன்னு நெக்ஸ்ட்ல பார்க்கலாம். ஒரு தியரமும் ஒரு கண்டிஷன்ல ஃபெயில் ஆகுமா, அதனால தான் இன்னொரு தியரம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. இந்த தியரம் வந்து நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ்க்கு ஃபெயில் ஆகுது. சப்போஸ் நெகட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், அதுக்கு வேற ஏதாவது தியரம்ஸ். ஓகே, ஓகேவா? ஓகே, ஓகே. third வந்து advanced slide ma'am. Yes ma'am, yes. So same we have seen number of problems. Cesare's theorem. Cesare's theorem என்ன சொன்னா an and bn both should converge to finite limit. அப்படி இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அண்ட் லாஸ்ட் டேர்ம் இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கணும். சீரீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 10 டேர்ம்ஸ் வந்து a1 b1 அந்த பைனாமியல் பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன்ல இருக்கணும். கரெக்டா மேம்? பைனாமியல் எக்ஸ்பான்ஷன் the whole divided by n இருக்கணும் கண்டிப்பா. அப்படி இல்லனா நம்ம அதுக்கு ஏத்த மாதிரி multiply and divide by n ன்னு மாத்திக்கணும். limit n tends to infinite which is equal to ab. ab னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டோட ஃபர்ஸ்ட் சீக்வென்சஸ் ஓட லிமிட் into செகண்ட் சீக்வென்சஸ் ஓட லிமிட். கரெக்ட். Yes, that's all. So today's class. Any doubt? No ma'am. Okay. Sandwich theorem பார்த்திருக்கோம் மேம். Cauchy's first theorem on binomial mean பார்த்திருக்கோம். Cauchy's first theorem on geometric progression mean பார்த்திருக்கோம். AP mean பார்த்திருக்கோம். அப்புறம் Cesare's theorem பார்த்திருக்கோம். Yes. லிமிட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் லிமிட்ஸோட எப்படி எல்லாம் லிமிட் வேற வேல எப்படி சால்வ் பண்றது. லிமிட் வந்து பவர் சேமா இருந்ததுன்னா அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டோட வேல்யூ வரும்.